what we are searching for. Що ми шукаємо? Every human being is searching for peace, happiness, love, wisdom. Кожна людська створіння шукає любові, миру і мудрості. Are we happy? Ми щасливі? Very good. So are we happy all the time? Ми завжди щасливі, весь час? No, we are not happy all the time. Ми не весь час щасливі. But then, do we love happiness? Ми любимо щастя? Yes. If we love happiness, then happiness is our essential nature. Якщо ми любимо щастя, щастя – наша природа, справжня природа. So you have to think what I'm talking to you again and again and again. Вам треба думати, про що я вам кажу знову, знову і знову. So that your mind settles in the knowledge. І таким чином ваш розум ось посягає це знання, звикає до нього. So we just understood that when we love happiness, happiness is our essential nature. Ми щойно зрозуміли, якщо ми любимо щастя, щастя є нашою справжньою природою. Now, what is this essential nature? Що ж це таке справжня природа? That essential nature means it is one, it is independent, it cannot be divided. It is present all the time. Справжня природа означає, що вона одна, незалежна, неподільна і завжди з нами. So it is one, it is independent, it is Незалежна non-changing, it does not change. і ніколи не змінюється, вона не міняється, незмінна. So that essential nature is full of peace and happiness. Ця справжня природа повна щастя і умиротворення, миру. It is within us and still we are not happy and in peace all the time. Вона з нами, але ми все ще нещасливі весь час. Why? Чому? Because we do not recognize that essential nature in us. Тому що ми не впізнаємо цю справжню природу в нас, не розуміємо її. But why we don't recognize our essential nature? Чому ми її не впізнаємо? We do not recognize our essential nature because we claim our false nature as our essential nature. Ми не впізнаємо, не розпізнаємо свою справжню природу, тому що ми сприймаємо нашу несправжню, фальшиву природу як справжню, підміна поняття. So when we recognize our false nature as essential nature, it is ignorance. Коли ми сприймаємо нашу фальшиву природу як справжню природу, це називається ігнорування. And ignorance causes suffering, fear, insecurities, anxiety. І це ігнорування приводить нас до страждання, страхів, невпевненості, турбот. We can understand it by an example. Ми можемо зрозуміти це за допомогою прикладу. Is ice cream sweet? Чи морозиво солодке? Yes. Is dessert sweet? Десерт солодкий? Yes.
Is candy sweet? Цукерочки солодкі? Yes. You see that is what the false nature is. Neither candy, nor ice cream, nor dessert is sweet. The sweetness comes from sugar. Це те, що є фальшивою природою. Ні десерт, ні цукерка, ні морозиво не солодкі, тому що справжня солодкість приходить з цукру. Ага. Тобто ми вважаємо цукерку солодкою і думаємо, що це її природа, а це природа цукру. Так. Є Did глибше. you understand? Did you understand? So how to apply this example to ourselves? Як його готувати для нас, цей приклад? Да. Да. So what do we understood we are? Що ми зрозуміли? Ми є. We understand we are the body, like candy is the body. Цукерка – це тіло, форма. We claim we are the mind, but in reality, we are real self, our essential nature. Ми вважаємо, що ми розум і тіло, але насправді ми наша справжня природа, не розум і не тіло. So now the next question comes, how to find our real self? Because we are living in ignorance. Наступне питання, як нам знайти свою справжню природу, оскільки ми живемо в цьому ігноруванні. So we have 3 steps. У нас є три кроки. What are the 3 steps? Які це 3 кроки? These 3 steps. First step is, we are having a group session. Join it. Групова сесія. So we started with that because we do not know our real self, that is why we are suffering. Ми не знаємо своєї справжньої природи, і тому ми страждаємо. And if we find out our real self, we will get out of suffering. Якщо ми знайдемо себе справжніх, то ми позбудемося страждань. Did you understand the example clearly? Ви зрозуміли приклад по-справжньому? Да. Чисто? Yes. I Yes. asked you, is ice cream sweet? Морозиво солодке? Is candy sweet? We normally say yes. Зазвичай ми кажемо так. Цукерка солодка. Is dessert sweet? Десерт солодкий? You all are also sweet. Ви також солодкі. But we do not see the cause of sweetness in ice cream, in candy and dessert. Але те, що ми не бачимо, це причина цього солодкого смаку в цукерці, в морозиві і в десерті. Що приводить до цього солодкого смаку? So the cause of sweetness is sugar, not candy, Причина, not ice cream, not dessert. причина – це цукор. Не цукерка, не десерт, не морозиво. Цукор. And then I asked, do you love happiness? Yes, because happiness is your essential nature. І потім, якщо я запитаю, чи ви любите щастя, ви скажете так, тому що щастя – ваша природня природа, справжня природа.
So when we compare our essential nature as a sweetness of a sugar, an outer covering of the body and the mind are our false nature. Тобто наша справжня природа це як солодкий смак у цукру, а все решта, форма, тіла, наш розум це наша несправжня природа. Фальшива. Did you understand that? Ви це розумієте? Yes. So what we think we are is our false nature. Те, що ми вважаємо, ким ми являємося, це насправді наша фальшива природа. No, I have lot of stress. That is your false nature. Якщо ви маєте багато стресу, це ваша фальшива природа. I am suffering. That is your false nature. Якщо я страждаю, то це твоя фальшива природа. Якщо ти How страждаєш. the sugar can become bitter? Чи може цукор стати гірким? You are made up of peace and happiness. Ви зроблені з щастя і спокою. You are made up of love. Ви зроблені з любові. Can you be in stress with happiness? Чи можете ви бути в стресі з щастям? But yes, when you do not think rightly, you do not find the cause. Взагалі-то так, якщо ви неправильно думаєте, якщо ви не знайдете справжню причину. So now see, you are in stress and you do not think over it. What is going to happen? Якщо ви в стресі і ви про це не думаєте, то що відбудеться далі? We all are human. We all are human beings. Ми всі створіння людські. Human being can think. Людське створіння може думати. Do you think? Ви думаєте? We have two Oksana and one Natya. Natya. Ми маємо дві Оксани і одну Настю. So when you think, then you get the right knowledge. Коли ви думаєте, тоді ви отримуєте справжні, правильні знання. Are you clear? Yes. Вам ясно? What to think? Що думати, ясно? Yes. Okay, think, but what to think? Подумайте, що думати. Okay. What to think? Що ви думаєте? Do you think I'm in stress, I'm in stress, I'm in stress, I'm in stress? Я в стресі, я в стресі. So when you think like this, your behavior changes. Коли ви думаєте таким чином, ваша поведінка змінюється. When your behavior changes, your action also changes. Коли змінюється поведінка, змінюються ваші дії. And then we start living in stress and suffering. І потім ми починаємо жити в стресі і в стражданнях. So we asked ourselves a question, what to think? Отож ми задаємося питанням, питаємо себе, про що думати, що думати. So we think to get the right knowledge. Тож ми думаємо отримати справжнє знання, правильні знання. So our masters, our gurus in the 6,000-year-old tradition, they asked us that please think in a right direction. Наші майстри, які 6000 років, наші гуру говорять нам думати в правильному напрямку, просять нас думати в правильному напрямку. Other Oksana also knows very good English. Інша Оксана також знає дуже добре англійську. So Natya, other Oksana is noticing you, whether you are translating into English correctly or not.
Окей. So if you have anything to add, you can add. Якщо у вас є що додати, ви можете додати. She is very wise and intelligent. Вона дуже розумна і мудра. I'm scared of her. Я її боюся. Кого? Оксану? Who? Who If she, are you? if she doesn't smile, then I'm scared. Якщо вона не посміхається, я боюся. Гурджі, страх – це не ваша природа. Оксана says that fear is not your nature. Yeah. Yes. Fear, insecurities, suffering are caused because we live in our false nature. Так, страх, невпевненість і турботи приходять до нас, тому що ми живемо в нашій несправжній природі. So what we were yes, we have to think in a right direction, but question is what to think. Ми маємо думати в правильному напрямку, але питання залишається, що думати, куди думати. So there are many ways of thinking. One of them is based on mantras. Є багато напрямків і способів, як думати. Один із них – це співати мантри. So the mantras are like a zip folder, which contains many files. Мантра – це як Zip folder. Zip folder. Защелкано. як замок. Мантра як замок. Right? Yes, yes. You see that she says right. So when we open this zip folder, which are mantras, we get the right knowledge. А це як папка. Коли ми відкриваємо цю папку, ми отримуємо правильні знання. Як папка, яка заархівована. First line of the mantra. Перша строчка мантри. So that mantra means we should move our mind from the false nature to the real nature. Ця мантра означає, що ми маємо рухати свій розум від неправильної, фальшивої природи до справжньої природи. So the shape of the ice cream may look very attractive, white or in color, but essential nature is sweetness. Тобто форма морозива може виглядати дуже привабливою, але його справжня природа – це солодкий смак. Do you see sweetness in the ice cream from your eyes? Ви бачите це очима, цей солодкий смак у морозиві? Ні. But still the sweetness is there. Але солодкий смак все ще там. So what is your false nature? And what is your false nature that you see? And what you do not see lies hidden in you. Tell me. Яка ваша несправжня природа, яку ви бачите, і що ви не бачите, що заховано в вас? Скажіть мені. What do you see? Body. When you say I am the body, it is like an ice cream. Що ви бачите тіло. Якщо ви думаєте, що ви тіло, то це як морозиво, форма морозива. But inside that body is located the real self, and that is the sweetness of a sugar. Але в формі нашого тіла, всередині тіла, розташована
розташований солодкий смак. І це є ця солодкість, як у морозиві. Now, if I ask a question, this first line of the mantra says, move from the false to the truth. What it means, where the mind should move. Перший рядок мантри говорить: рухайся від несправжнього, фальшивого до справжнього. Куди рухатись? Питання. Куди рухати? Tell me, Oksana. Скажіть мені, Оксана. Яка? Which one? The tall Oksana and the short Oksana, both tell me the answer. Бо обидві. Куди рухатися? No, you have to unmute. Рухатись. Я думаю, рухатись всередину себе, і там уже I think to moving, yourself. What the tall Oksana said? Do you mean me? No, I don't know. Yeah, you answer me. You should move to the real self. Okay, you move to the real self. And what the tall Oksana answered? we should move inside Yes. ourselves. Which one is right? Both. Yes, we should move to the real self, but what is the way to move if our mind remains outside looking at the people, the event, incidents, and conditions happening in life? Will be able to find real self? Так, нам потрібно рухатися до себе справжніх всередину, але яким чином, коли розум завжди нас виводить назовню і думає про події, людей, зовнішній світ, як нам знайти цей справжній шлях? So moving to the real self means this mind should move from outside to inside. Тобто подорож до себе справжнього означає, що розум має бути обернений ззовні всередину. Take the same example of ice cream, that milk and coffee and cocoa and other stuff in the ice cream is not sweet. Беремо той самий приклад з морозивим. Молоко, яке там є, і, можливо, какао – це не справжнє, це не його природа, не ця солодкість, не робить його солодким. Did you understand that? Це зрозуміло? Yes. Now take this example that this is an ice cream. So it is sweet here also, it is sweet here also. It is sweet here also. Наприклад, якщо це морозиво, воно солодке всюди, і тут, і там, і там. Isn't it? Це зрозуміло? It is everywhere. Солодкий смак усюди, солодкість повсюди. That is our real self. Це наша справжня природа. Yes. Right? You have many millions of waves in an ocean. Which wave contain the water? Ви маєте ми маємо багато океанів по світу, да? Який з них має воду, містить в собі воду? Tell me. Скажіть мені. Wave contain the water. All of them. Який з океанів має воду? Це вода поділена на океани. Вода розділена на океани. Oksana says that water is divided to oceans. Yeah, water, every wave contains the water. Without wave, you cannot have water. А кожна хвилька має воду, вміщає в собі воду. Без цих хвиль ми не можемо мати воду. Хвилі не Did you можуть бути. understand that? Did you understand that?
Yes. Це зрозуміло? Да. Da. Да. Sure, Oksana, da. So now it means my mind should, when it moves within, it should have that level of purity by which I can see the real self in the body. Like I see the water is present in every wave. Це означає, що коли ми рухаємося, коли ми звертаємо розум всередину, він має мати такий рівень чистоти, бути настільки очищеним, щоб ми змогли побачити свою справжню природу в своєму тілі, так як ми бачимо воду у хвилях. Мгм. That's met me first time, and she is very intelligent, isn't it? Настя Oksana? бачить мене. Настя бачить мене вперше, і вона дуже вихована. Чи не так, Оксана? Are you Yeah. asking me? Yes. Yes. Yes, she is. So, how to see that sweetness, which is our real self, in all the waves, means in the body, in the mind, in my thought, in my speech, in my action. Тож як мені побачити мою справжню природу, яка є всюди, в моєму розумі, в моєму тілі, в моїй промові, в моїх діях? Now we have understood it is present everywhere, it is in front of my eyes, but I don't see it. Зараз ми зрозуміли, що вона повсюди, вона навпроти моїх очей, але я все ще її не бачу. So the first thinking to get the right knowledge we have covered. Asatu ma satgamaya, moving from the false to the truth. Так, тобто перше, щоб позбутися цих неправильних знань, щоб знайти істину, нам треба слідувати мантрі і рухатися від фальші до справжнього. And the second principle or second thought that we should bring in our intellect, tamaso ma jyotirgamaya, moving from ignorance to knowledge. І наступний принцип, другий принцип, нам треба привести свій інтелект від ігнорування, байдужості до знання. Мгм. How many spaces we have? Як багато видів ми маємо? Tell me. Скажіть мені. You are sitting in your home, these two Yes. beautiful girls. Another beautiful girl is sitting in her home. I am sitting in my home. So there are three spaces. Нас уже So три. it's not about species, but spaces. Spaces. Скільки місця ми маємо? 3 місця. Ми тут, Оксана на іншому кінці і Гуруджі в іншому місці. Скільки місць ми маємо? 3. Мгм. And the three spaces are also outside our home. So it means 6 spaces. А ще 3 різних місця не всередині нашого дому, а зовні це вже 6. And then one space each. We have a bathroom, we have a kitchen. How many Ще spaces we have? скільки місць ми маємо? Немає обмежень. І ми ставимо обмеження, а їх немає. How many spaces we have? Tell me. Скільки в нас цих місць? Немає обмежень. Є один простір. There is only one space, Oksana says. You are right. There is only one space. The space cannot be divided. Water cannot be divided. You can have many waves. Не може. Did you understand? Ви зрозуміли? Мгм.
You cannot have many spaces. The statement is wrong. The space is always one. But how do you know that there is only one space? Ви не можете мати багато місць. Місце завжди одне. Але як ви знаєте, що це тільки одне місце? Звідки ви це знаєте? How do you know that? Як There ви is це знаєте? only one space. Що є тільки одне місце? Розум, мабуть, розум. Mind? Maybe mind? Yes, you are coming closer. Mind, knowledge in the intellect. Ви приходите до розуму, знання і інтелекту. You cannot, even if you cannot break the houses, 3 houses, and then only you know the space, but you know it in your mind, in your intellect. Ви знаєте це в своїй голові, в своєму інтелектові. Did you understand that? Ви розумієте? This is the meaning of moving from ignorance, misunderstanding, delusion to knowledge, to the real self. І те, що відбувається, розум рухається від незнання до справжніх себе, до знання. Did you understand? Yes. Це зрозуміло? The way I explained you, we have 3 houses, the space inside and outside, but space is always one. We 4 are here. The body is like your house, but inside there is only one real self. Тобто ми пояснили, що так, ми маємо 3 різні місця, ми знаходимося в 3 різних місцях, але насправді місце одне. Всередині нас існує тільки один простір. The way you have seen that the space is one, now see in all 4, there is one real self. Тобто, таким чином ми можемо побачити, що це і є наша справжня природа, що одне місце, в якому ми знаходимося. І таким чином, як ви це зрозуміли, так і приходимо ми до своєї власної природи однаковим шляхом. Can you see it? Yes. When if you can see it, you are already there. You are in real self. You found the sweetness. Якщо ви можете це побачити, то ви знайшли цей солодкий смак, цю солодкість. So 2 statements in the mantra. First, we have to move to the real self from the false self. How? When we move the mind within. Тобто, 2 поняття в цій мантрі. Ми маємо рухатися від себе несправжніх до себе справжніх, коли ми направляємо розум всередину. І залишаємо. Second movement of the mind is that we have to move from ignorance to wisdom. How to recognize that ignorance? Наступний крок, нам треба рухатися від ігнорування до мудрості. Як нам розпізнати оце ігнорування? So Oksana rightly pointed out there are not many spaces, there is only one space. Ви правильно зауважили, що немає багато місць, є тільки одне місце. So when the mind says I am the body, then only I am separate from you. Якщо ваш розум розуміє, що він тіло, якщо мій розум розуміє, що я тіло, тільки тіло, то значить я відділений від вас, окремо від вас. That is one level of ignorance. Це один рівень ігнорування. Незнання. Незнання. When I say I'm into anxiety, stress, fear, I'm another level of ignorance.
Якщо я бачу, що я в турботах, в стресі, в страхові, це наступний рівень незнання. So what I should do with these two thought patterns? Що мені робити з третім методом? I recognize they are false, hence I should leave them. Я розумію, що це неправильно, і мені треба їх залишити. But to leave them, the mind wants something else to be hooked on. Але якщо ми їх залишаємо, то розум хоче чогось іншого. So in the intellect, I think, do I love peace? Yes, I love peace, so peace is my nature. Що думає інтелект? Я люблю спокій? Так, я люблю спокій. Значить, спокій моя природа. Can we start thinking in this way from today? Чи можемо ми почати думати? Can we start thinking in this way from today? Чи можемо ми почати думати з цього шляху до... Could you repeat today? Can Чи we... можемо, Yes, go ahead, Oksana. чи можемо ми думати таким чином від сьогодні? Від сьогодні. From Yes, in today. this way. Yes. Can we start thinking in this way from today? From today. Yes, sorry. Yeah. Yes or no? Так, Yes. чи ні? Yes. Yes. So you are removing the ignorance in your intellect. Таким чином ви прибираєте незнання з вашого інтелекту. The way you thought, space is one, the same way you think peace is my essential nature. Why? Because I love peace. Тобто, таким чином, як ви думали про місця, і так само ви думаєте про свою справжню природу, тому що ми любимо спокій. Am I clear? Чи я ясно пояснюю? Так. Да. Do you have any doubt? У вас є якісь сумніви? No. So it means mind says you are suffering. Tell your mind, peace is my nature. I love peace. Якщо ваш розум каже, ти страждаєш, скажіть своєму розуму, мир моя природа, я люблю мир і спокій. You have to play with your mind. You need not to force the mind. Вам треба грати зі своїм розумом, вам не треба його насилувати, спрямовувати кудись. Да, я поняла, прошу. Да. What is forcing the mind? Що означає насилувати, спрямовувати свій розум? Заставляти. Намагатись Заставляти. подавити його. Не треба цього робити, так. Can you force the mind to be angry? Чи ви можете заставити свій розум бути злим? Ні. Can you force the mind to be in peace? Ви можете заставити свій розум бути в мирі? Приучити. No. Knowledge cannot be earned by force. Знання не може прийти через оце насилля, через заставляння. Не може бути вивчене. Да. Knowledge comes by thinking in a right manner. Знання приходить, коли ми думаємо в правильному напрямку, правильним способом. Усвідомлення це те якраз і є. Are you clear? Це ясно? Yes. You know, we have totally free time to think of anxiety, fear, stress, blame, complaint, reaction. That is the problem. У нас є вільний час, щоб думати про стрес, турботи, страхи, і тому це проблема. Це проблема. That is what the second line of the mantra says. What it says,
Tamaso ma jyotirgamaya. Moving the mind from ignorance to wisdom to knowledge. Це те, про що говорить наступний рядок мантри. Рухаємо розум від незнання до мудрості. So when you are moving your mind by thinking and installing the knowledge in your intellect, we have another problem that can easily be removed. Коли ми рухаємо свій розум до правильного напрямку, може виявитися інша проблема, і ще одна проблема з'явитися. What is that problem? Яка проблема? You listen to me for an hour, then you forget. Why you forget? Because your mind has started thinking the same thing. Ви слухаєте мене годину, а потім ви забуваєте. Чого ви забуваєте? Того, що ваш розум повертається до тих самих думок. І починає думати так само. In a session, you nod your head. You always say yes to me. And once the session is over, your mind says anxiety is yes, stress is yes, duality is yes, conflict is yes, problem is yes, suffering is yes. Тобто тут на сесії ви говорите мені так, а коли сесія завершується, ваш розум говорить так вашим страхам, вашим турботам, вашим сумнівам, вашим переживанням. Then what you have heard? Що ви почули? Are you wasting your time? Ми що тут втрачаємо наш час дарма? Ну, ні в якому разі. Do you believe in stress or do you believe in peace? В що ви вірите? В стрес чи в мир і спокій? Мир. Peace. When I believe in peace, I should think of peace. Якщо я вірю в мир, то я маю думати про мир і спокій. Even after the session is over. Навіть коли закінчується наша сесія. Mind returns again. You think again. Mind returns again. You think in a right manner again. Розум вас викидає з цих думок, ви його повертаєте до правильних думок. Розум виходить назовні, ви його повертаєте назад до правильного. Keep smiling. In the moment you have a sad face, I will notice that your mind is still thinking of the same old stuff. В якийсь момент у вас було сумне обличчя, і я помітив, що ви думали про щось сумне. Це я, да? Who had a sad face? Sad. Who has sad face? I have to yet to figure out. Мені ще треба подумати. Maybe your home is sad. Може, ваша кімната сумна. So, because the mind lives in ignorance, it is constantly thinking in a negative way of anxiety, stress, and suffering. Then comes the third line of the mantra. Через те, що розум живе в цьому незнанні, і він завжди думає про стрес, неправильно думає про стрес і страхи. І тут з'являється третя лінія мантри. Mrityorama amritangamaya. So if I translate that into English, it simply means we move from death to immortality. Якщо я перекладу це на англійську, це просто означає, ми рухаємося від смерті до безсмертя. But for practical purposes, to remember and to think, it means freedom. We should move from freedom for the mind to freedom from the mind.
Ми маємо спрямувати розум до свободи від розуму. Mhm. Yes. What is freedom for the mind? Що таке свобода від розуму? Для розуму. A baby in your house is obstinate, and that baby is constantly demanding something which may be harmful to baby, and she starts crying. That is freedom for the mind. Якщо дитина у вашому домі щось зробила, що їй боляче, вона починає плакати, то це і є свобода для розуму. You see the waves in an ocean, and your mind says only wave is true, nothing else is. Ви бачите хвилі в океані, і ваш розум каже, тільки хвилі, правда, нічого іншого. Він бачить там тільки хвилі. Another beautiful Oksana, you come in the middle of your camera. Short Oksana. Yes. Why you are hiding yourself? Каже, що Оксана ховає себе. Did you understand that statement, what I said? Yes, yes. Waves are not true. Water is one thing, independent is true. Хвилі – це неправда. Правда – це вода, вона незалежна від хвиль. But mind says, I see the waves, I don't see the water. Але розум каже, я бачу хвилі, я не бачу води. So mind sticks to one thing. I'm in anxiety, I'm in anxiety, I'm in anxiety. That becomes the mantra of the mind. А розум застряє в одній речі. Я в тривозі, я в тривозі, я в тривозі. І це стає мантрою вашого розуму. Ага. Second line, then our mind starts thinking, okay, I'm in anxiety. Why? Because I start blaming, complaining, and reacting to the world outside. Чому розум вважає, що він у тривогах? Тому що він реагує на всілякі негаразди, які приходять з зовнішнього світу. Ага. Ага. And then third level, the mind says, now there is a fear, there is insecurity, there is a sorrow, there is a suffering. This is all freedom for the mind. І потім розум каже вам, що в нас є страх, в нас є непорозуміння, невпевненість. So you start thinking in that way, and the mind takes over you, mind controls you, then mind changes your behavior, then you are always suffering, suffering, suffering. Якщо ви починаєте думати в такому напрямку, тоді розум перемагає вас, забирає над вами контроль, і ви страждаєте, страждаєте, страждаєте. Do you want to suffer? Ви хочете страждати? Нет. Не. No. Solution, freedom from the mind. From mind, from today, if you speak of anxiety, stress, and suffering, I will not support you, but I will support the right knowledge. What is that right knowledge? Peace is my nature. Happiness is my nature. Тобто вам від сьогодні треба звільнитися від свого розуму і не підтримувати більше цього стресу і турбот, які знаходяться в розумі, а підтримувати вашу внутрішню природу щастя і спокою, тому що ми любимо щастя і спокій. Did you understand it? Це зрозуміло? Да. You all are liberated from today. Ви всі вільні від сьогодні, звільнені. Окей. What happens? First step is to have a right knowledge. Clarity should be there.
Останній крок – це отримати правильне знання. Ясність має бути тут. Do you know the difference between the kitchen and the bathroom? Ви знаєте різницю між кухнею і ванною кімнатою? Ніякої немає. There is no difference. Це простір. It's one place. One space. If it is one place, then you are already liberated. Якщо це один простір, то ви вже звільнені. And if there is no difference, now understand how to get the right knowledge. If there is no difference, then I will tell the Tal Oksana, please go to the restroom, make a cup of tea for me. Якщо немає різниці, то тоді я скажу вам, ідіть у вітальню і зробіть мені чашечку чаю. No problem. What do you mean? Can you make a cup of tea from the bathroom? Ви можете зробити мені чашку кави з ванної кімнати? No. So the world outside, in the world outside, we work according to the label it is given. В світі зовні ми працюємо відповідно до того рівня, який нам даний, який є в цьому світі зовні. So bathroom is for utility. I must use the right knowledge. Bathroom is for one utility, kitchen is for another utility. Так, тобто ванна кімната має свої функції, а кухня має свої функції. Мені треба використовувати ці правильні знання про зовнішній світ. No, you don't say, I'm just, I will return in a minute. I'm going to kitchen. Ви ж не кажете, я зараз повернусь через хвилинку, і я йду в кімнату. Utility. Kitchen is for food. Bathroom is for removing the waste. Кухня для їжі, а ванна кімната Для We should гігієни. have a great clarity. ми маємо мати ясність. This clarity does not come only by knowledge and understanding. Ця ясність не приходить тільки зі знання і розуміння. I'm saying that knowledge is not realized into experience only by understanding. We need to practice. Я про те, що знання не приходить тільки від розуміння. Нам треба практика, практикуватися. Why? Чому? Практика змінює розум. Practice changes our mind. Yes, you are coming closer. There is a gap between the knowledge and the behavior. Є відстань, є дира між знанням і поведінкою. You know how many people say, I have understood it, but I cannot put into practice. Ви ж знаєте, як багато людей говорять, я це зрозумів, але я не можу це зробити на практиці. Да. The knowledge is here in the intellect and the behavior is here in the mind. Знання в інтелекті, а поведінка у розумі. So when you do the practice with knowledge, the behavior change. Коли ви робите практику з знанням, ваша поведінка змінюється. Did you understand that? Це зрозуміло? Yes. What lies in the behavior? Що лежить в поведінці? The behavior comes because of our habit, because of our thought pattern, which has been repeated millions of times.
Поведінка, вона спричиняється нашими звичками, тим, що ми вивчили, і те, що повторюється мільйони Yes, yes. No, 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 разів. you are okay. Oksana is going somewhere. I don't want her to disappear. I don't know what she is. So, are you clear about knowledge and behavior? Вам зрозуміло про знання і поведінку? Yes. Да. So, when we do the practice supported by the right knowledge, then the life changes. Коли наша практика підтримана справжніми знаннями, тоді життя змінюється. But it will only change the behavior if you recognize that behavior does not belong to you. I have to work on the mind. Але це буде можливим тільки якщо ви зрозумієте, що поведінка не належить вам. Вам потрібно працювати над вашим розумом. What to recognize? Що зрозуміти? З'єднати інтелект із розумом, провалити його. Is wave real or water is real? Що справжнє? Is wave real or water is real? Справжня хвиля чи вода справжня? Вода. Is water in a mirage is real? Чи вода справжня? Да. Чи вода в дзеркалі? Water in the mirror. Yeah. Чи вода в дзеркалі справжня? Which one is real? Яка з них справжня? Справжня Do you точно. see the water in the mirage? Yes, I see it. Is water real in the mirage? No. Ви бачите воду в дзеркалах, так, але чи вона там справжня? Ні. Is anxiety in me is real? No. Чи ці турботи в мені справжні? Ні. Is real self full of peace and happiness are real? Yes. Чи наше справжнє я повне щастя і спокою? Так. Do you understand that? Це ясно. Yes. That is the way we work on the mind so that we realize how to get freedom from the mind. Таким чином ми працюємо над розумом, і таким чином ми усвідомлюємо, як нам взяти цю свободу від розуму. Did you understand? Це ясно? Yes. When you understand, you can, next step is stand under. That means practice. Якщо ви зрозуміли, наступний крок – практикувати. Means now the right knowledge is there. If you stand under the right knowledge, you have a right practice and you change. Якщо ви стоїте під справжнім stand under, стояти під, це є гра слів, ви стоїте під правильне знання і практикуєте. Understand, stand under, стати під. But if you are standing under the wrong knowledge, the false nature, and the mind is working on you, nothing will happen. Якщо ви стоїте під несправжнім знанням, то це під своєю фальшивою природою, розум захоплює вас. І от що відбувається. Did you understand? Це зрозуміло? Yes. Are you standing under? Ви стоїте під правильним знанням? Перехожу. Are you standing under? Ви розумієте, ви стоїте під практикою? Так. Yes or no? Yes. What about you, other Oksana? So you have not finished. You just asked, are you standing under what? Under the right knowledge. That is what I just explained.
I am not standing under the right knowledge. No. Now ask yourself why. Because of the mind. No, because ask yourself, do I want to continue to suffer? Answer is no. No. So let me have the right knowledge. What is the right knowledge? I just explained to you. Are you standing under? Правильно. Are you standing under? Are you going to the bathroom to make a cup of tea? No, no. Ви That is збираєтеся what the right knowledge is. чашку чаю? Translate. Natsya. Чи ви збираєте? I'm doing this quietly. So what should I do? No, I cannot have a cup of tea there. Я не можу мати чашку кави в And the ванні. knowledge is already available to me. I just explained. І це вже для мене зрозуміло. Я просто... Where is the problem? Де проблема? Only thinking. Думайте. So moment those thought comes which pushes you to make a cup of tea in the restroom, don't listen to it. Introduce it. No, it is the kitchen. It is the peace. It is the happiness. It is the love. It is the wisdom. Якщо приходить момент, що заставляє вас якась думка зробити чай в вітальні, не слухайте її. Окей. Tell me, is it difficult to think in this way? Це важко думати таким чином. Не важко, але треба звикнути. It's not difficult, but you need to be used to. Yes. How can I be used to? Because the moment any thought comes which pushes me, I should restart thinking. That much is there. Мені треба заново почати думати правильно. You see how your intellect thinks. Am I a man or a woman? Як ваш інтелект думає, я чоловік чи жінка? Звик до того. You know it. Ви So знаєте? become aware. Become aware. So same thing when the thoughts of anxiety and suffering comes, instantly start thinking the other way. Then you stand under. Якщо приходять думки про страхи і тривоги, починайте думати в іншу сторону, і таким чином ви знаходитесь під практикою. Are you standing under? Ви знаходитеся в практиці? Yes. Other Roxana. Інша Оксана. She is smiling and still she says no. Вона сміється, а все ще каже ні. Всміхається. Asatu ma satgamaya tamasu ma jyotirgamaya mrityurama amritangamaya. The first statement, allow, become aware, move the mind from the false to the truth. Перший крок – бути усвідомленим, стати усвідомленим і привести розум від фальшивого до правдивого. Second statement, let me move my mind from ignorance to knowledge. Наступний крок – дайте мені рухати свій розум від незнання до мудрості. When other Oksana said,
that I do not stand under the knowledge, that is also ignorance. You already have knowledge. Коли інша Оксана сказала, що все ще не в практиці, все ще не розуміє, це також незнання. Ви вже отримали знання. Think of it, let me move. Подумайте про це. And the third line means freedom from the mind. І третій пункт означає свобода від розуму. Mind is working on me means my behavior, my habit, same set of thinking pattern. Якщо розум працює наді мною, якщо він володіє мною, такий паттерн, він керує моєю поведінкою. Knowledge in the intellect says, if I have to make a cup of tea, I have to go to kitchen, not to the bedroom. Знання в інтелекті каже, якщо мені треба чашечка чаю, я йду до кухні, не до ванної кімнати. This is all about thinking. Це все про думання. Am I right? Я правий? Yes. So now I have an anxiety and I start thinking of the anxiety, habit returns, or other option, can I think of the pieces within me? Якщо я маю тривоги і я починаю думати про свої тривоги, ця звичка повертається. Або у мене є інший вихід – думати про щастя і спокій. Journey starts. Подорож починається. What is that journey? Again, remember, do I love peace? Yes, 100%. That is why peace is my nature, and I will find it. Яка подорож? Нагадайте собі, любите ви щастя? Так, це моя справжня природа. От так це відбувається. Any question? Якісь питання? Можна вдячність, Гуруджі? Could we thank you, please? Я останні пару тижнів, колись ви нам давали цю мантру, розказували, і останні 2-3 тижні я чомусь її згадувала і все ніяк не могла відновити у себе в пам'яті. І зараз на цьому уроці ви даєте її, пояснюєте, вона глибше ще заходить. Я вам безмежно вдячна, бо правда так. I've been thinking about this mantra because you gave this mantra us earlier and I couldn't remember all of words, and now you are giving this mantra and it is sinking deeper inside, so I'm very thankful. Thank you. Thank you. Thank you. That is all for